Hi students, today we are going to human reproductive system. First we goes to the introduction. When we goes to the sexual reproduction, the maternal and paternal gamete fuse together, so there is a genetic recombination and variation take place. So when we take the sexual reproduction producing organisms, the young ones shows variations because the combination of both the maternal and paternal. Yeah. The n number of chromosome from father and n number of chromosome from mother gives to 2n in the zygote. This zygote is converted into offspring. So it will have variation. And genetic recombination also take place during meiosis. This also causes some level of variations. So if the variation is useful, it leads to evolution. When the variation is occur, the strongest one survive and the weakest one first. That is thus the species grows improvement. என்ன சொல்ல strongest அதாவது என்ன கேரக்டர்ஸ் சர்வைவல் கேரக்டர்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குமோ அவங்க இங்கே வாழ்வாங்க. சர்வைவல் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கிறவங்க என்ன காணாத போயிடுவாங்க. Sexual reproduction. It is a complex process. Sexual reproduction ஒரு simple process கிடையாது. இது complex process. It is take place very slowly. When we take a place in favor of condition, for example, elephant, the gestation period is 22 months. The gestation period of elephant is 22 months. The smallest number of offspring produced during sexual reproduction, which increase the survival. Variation leads to evolution. Reproductive system. We want to study the male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization, gastrulation, organogenesis, placental formation, parturition, and lactation. These are the things we want to study in this chapter. First, we goes to human reproduction. The human reproduction is formed by the sexual reproduction, result in the conception of child. So, it is a typical involves sexual intercourse between man and woman. By the sexual contact வழி தான் எனது human beings child உருவாகுது. What is gametogenesis? Gametogenesis means formation of gametes. Gametes எங்க form ஆகுது? In the gonads. Gametes are formed in the gonads. இல்லையா? The male gonad is known as a testis. Female gonad is known as a ovary. So they are known as a primary sex organ. Testis and ovary are the primary sex organ. Insemination. The entry of sperm into female genital tract. In the male இருக்கிற sperm female genital tract உள்ள allow பண்ணாதான் நம்ம என்னது என்ட்ரு ஆனதான் நம்ம we use the word insemination. Fertilization. உள்ள போயதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு gametes sperm is motile and ovum is non-motile. They are fused together to form a zygote. That process is known as fertilization. Implantation. இந்த fertilization அப்புறம் அது ஒரு blastocyst convert ஆயதுக்கு அப்புறம் uterine wall வந்து attach ஆகும். That is called as implantation. Gestation means embryonic period. இல்லையா அது டெவலப் ஆகி offspring ஆகி டெவலப் ஆகுதுக்கு fully டெவலப் ஆகுதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ that period is called gestation period. Parturition means child birth. ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகுனா என்ன ஆகும்? fully டெவலப் ஆகுனா என்ன ஆகும்? அது when the zygote is developed fully, they give birth. That is we call as a parturition of childbirth. All these things we want to study in detail. So next we goes to male reproductive system. Human male reproductive system. So what are the parts here? Simply we can say this is we call as testis. Testis is present inside a sac-like structure known as scrotum, and above the testis is the epidermis. Epidermis continuous vas deferens. They enter into the abdominal cavity and joined with the urethra. Before that, it containing glands are there. There are the seminal vesicles, prostate gland, Cowper's gland is there. Then urethra and penis. Testis, epidermis, vasa deferens, urinary bladder. This is urinary bladder, prostate gland, seminal vesicle, Cowper's gland. The sex organ which are located in the pelvic region include a pair of testes. ஒரு pair testis இருக்கு male. They are the main or primary reproductive structures along with axillary duct, glands and external genita. So இந்த testis தான் sperm produce பண்ணது. அது என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு இல்லை அதை ட்ராவல் பண்ணி வெளியில போவதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா என்னது axillary ducts, glands and external genita. Testicles are a pair of soft, smooth, oval, pinkish male primary sex organs. This is the testis. Testes are suspended outside the abdominal cavity with a pouch known as scrotum. Testis body வெளியில உட்கார்ந்து இருக்கு, அது பாடியில் தொங்கிட்டு இருக்கு by a sac-like structure known as scrotum. Function of the scrotum: maintaining low temperature.
இல்லையா? டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் காலையில் கம்மியான டெம்பரேச்சர் தான் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். ஸோ அது மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுது? ஸ்காட்டா ஹெல்ப் பண்ணுது. ப்ரொடெக்ட் த டெஸ்டிஸ் ஃப்ரம் மெக்கானிக் இன்ஜுரி. மெக்கானிக் இன்ஜுரியிலிருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண பாதுகாப்பு வைக்கிறதுக்கும் யார் இந்த ஸ்காட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். நமக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 2.5 நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் 37. ஸோ இதுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ண ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் 34.5 to 35 degrees Celsius, lower than the normal internal body temperature. Body temperature காலும் கம்மியா இருந்தா தான் this is the optimum temperature for sperm production. So here two testes are there, the testes are connected, then penis is there. The cavity of the scrotum is connected with the abdominal cavity by a canal known as inguinal canal. இந்த inguinal canal வழி தான் testis கீழே வருது. அதாவது during embryonic development testis abdominal உள்ள தான் develop ஆகுது. அதுக்கப்புறம் it come down during birth time by a canal known as inguinal canal. So இந்த inguinal canal வழி தான் testis வரன connections blood vessels nerves எல்லாம் testis connect ஆகணும் இது வழி தான். testis வரக்கூடிய connection main connection is known as spermatic cord. Spermatic cord குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு? It consists of arteries, veins, nerve, vasa deferentia and other tissues. It runs from the abdomen down to the each testicles through inguinal canal. Inguinal canal வழி தான் அந்த connections testis connect ஆகும். testis மேல இருக்கிறது தான் epidermis. Epidermis எதுக்கு யூஸ் பண்ணா? temporarily store the sperm. Testis is held in the position of scrotal sac by gubernaculum or spermatic cord. testis வந்துட்டு இங்க எப்படி ஹெல்டா இருக்கு? by a connection known as gubernaculum or spermatic cord சொல்லி தான் என்ன தொங்க விட்டுருக்கு. gubernaculum நோட் பண்ணிருக்கு. It is a fibrous cord that connects testis with the bottom of the scrotum. scrotumல bottom விட்டு கனெக்ட் பண்ணா ஒரு fibrous tissues தான் இந்த என்னது gubernaculum. A fibrous cord that connects testis with the bottom of scrotum is known as gubernaculum. இல்லையா? Function of testis. testis என்ன வேலை இருக்கு? Internal structure and function of testis. testis தான் என்ன நடக்குது? sperm production நடக்குது. So it is known as spermatogenesis take place inside the testis. Production of testosterone is take place in the testis. This is the detailed structure of the testis. So internal structure of a testis. So நம்ம testis பார்த்தா தெரியும் இல்லையா? testis is made up of 3 layers, 3 layers இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா chambers இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு chamber, இதுல இந்த chamberல என்ன இருக்கு? 2 tubules are there இல்லையா? 2 to 3 tubules are present. Seminiferous tubules are present inside the testicles. இல்ல testicle இருக்கிற chamberல ஓரோ chamberல என்ன இருக்கு? 2 to 3 என்ன இருக்கு? seminiferous tubules இருக்கு. இந்த seminiferous tubules தான் sperm produce ஆகுது. These seminiferous are joined together to form outer known as retitestis. retitestis ஒரு network form ஆகுது. Then they are connected joined together to form vas efferentia. Vas efferentia enter into epidermis. So testis is engulfed by two protective layer. That is tunica vaginalis. That is epithelium plus connective tissues are joined together to form a outer layer known as tunica vaginalis. Inner layer is known as tunica albugina, a fibrous connective tissue. So this is the tunica vaginala. Green color தெரியுதல்ல? That is tunica vaginalis. இது ஃபுல்லா கவர் கிடையாது. Cover the testis. A pouch of serous membrane, peritoneal layer is there. Next layer is known as tunica albumina. Tunica albumina என்ன இருக்கு? அந்த vasa efferentia இல்லையா? அந்த portions தவிர மீதி எல்லாம் கவர் ஆகுது. Each testis is enclosed in a fibrous envelope known as tunica albumina. It extends inwards to form a septa that partition testis into lobules. இது உள்ளோட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இந்த tunica albumina. அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தான் என்ன இது பார்ட்டிஷன் பண்ணா நிறைய ரூம்கள் அல்லது நிறைய சேம்பர் ஆயிட என்ன பார்ட்டிஷன் பண்ணா. There are number of chambers are present in each testis. Inside the chamber there are seminiferous tubules are there. So there are how many lobes are there? 250 testicular lobes are there in each testis. ஓரோ டெஸ்டிஸிலும் நமக்கு என்ன இருக்கு? 250 lobes வரைக்கும் இருக்கு. ஒரு லோப்ல 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules இல்லையா? seminiferous tubules maximum 3 வரைக்கும் எதில் இருக்கலாம்? ஓரோ லோபிலுக்குள்ளே இருக்கலாம். seminiferous tubules நம்ம டீடைல் எடுத்து பார்க்கணும். seminiferous tubules குள்ள யார் இருக்கு? Sertoli cells are there. Yeah, Sertoli cells are known as a nacelle. It nourish the developing sperm. So it is known as a nacelle. Then spermatids. It is spermatids and the sperm உருவாகுனது. Secondary spermatocyte, primary spermatocyte, spermatogonium. இல்லையா? spermatogoniumல primary spermatocytes உருவாகுது, அதுல secondary spermatocytes உருவாகுது, அதுல spermatids உருவாகுது. Spermatids is converted into sperm. So இதுக்கு தேவையான nourishment help யார் பண்ணா? Sertoli cell. Then Leydig cell is present outside. Yeah, this Leydig cell help to produce a hormone known as testosterone or androgen. It also help for the production of sperm production with FSH. Then basement membrane is there.
So this area is we call as a germinal epithelium or factory. இதுதான் production unit னு சொல்லுவாங்க. Each seminiferous tubule is lined by germinal epithelium. Germinal epithelium இத சரவுண்ட் பண்ணி என்ன இருக்கு? germinal epithelium இருக்கு. It consists of undifferentiated male germ cells called as spermatogonium mother cell. So இந்த spermatogonium mother cells என்ன இருக்கும்? 2n conditionல இருக்கும். இந்த 2n conditionல இருக்கிற spermatogonium mother cells primary spermatocytes ஆய் மாறும். அப்ப என்ன ஆகுது? It undergo meiosis. Meiosis means reduction division and they convert into primary spermatocytes. இந்த primary spermatocytes மாறும்பா இது என்னதா மாறும்? n மாறும். ஓகேவா? 2n is converted into n. Then they convert into primary spermatocytes are converted into secondary spermatocytes. இல்லையா? Secondary spermatocytes are converted into spermatids. ஓகேவா? It also be as nourished cells called Sertoli cell. Nourishment கொடுக்கிற cells தான் யாரு? Sertoli cells. The spermatogonia produce primary spermatocytes. Spermatogonia என்ன produce பண்ணது? Primary spermatocytes produce பண்ணது. Primary spermatocytes என்ன produce பண்ணும்? Secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes spermatids. Spermatid is converted into spermatozoa. So the spermatid is converted into spermatozoa, that is we call as spermiogenesis. So spermatogenesis means primary spermatocytes that undergo meiosis finally leads to formation of a spermatozoa is known as spermatogenesis. Sperm production is called spermatogenesis. Spermatid is converted into spermatozoa is known as spermiogenesis. So provide nutrition to the spermatozoa and also inhibit hormones called inhibin. In the Sertoli cell பாத்தீங்கன்னா sperm நியூட்ரிஷன் இல்லையா தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்ல அது என்ன ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? inhibin. Inhibin inhibit the secretion of FSH follicular stimulating hormone. அப்ப என்ன ஆகுது? ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. அங்க ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். It produces inhibin, not only inhibin, it also produces antigen binding protein. The region outside the seminiferous tubules are called interstitial phase. இல்லையா? seminiferous tubules வெளியில இருக்கிற பகுதிகளை நம்ம interstitial cells இல்ல interstitial space னு சொல்லுவாங்க. இந்த interstitial phase தான் யார் இருக்கு? நமக்கு Leydig cells இருக்கு. Containing interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells என்ன produce பண்ணுது? Androgen. The most important which is testosterone. A group of hormones is known as androgen and testosterone. Testosterone control the development of male secondary sexual characters and spermatogenesis. Testosterone என்ன பண்ணுதுன்னா it control the development நம்ம secondary sexual character develop பண்ணதுக்கும் spermatogenesis the sperm production அந்த process யாரு தூண்டி பண்ணது? இந்த testosterone. It also help for other immunological competent cells also present. நமக்கு immunological competent cells இங்க இருக்கு. So detailed structure they are given. The seminiferous tubules are there. Then septa or walls are present. Tunica albuginea, tunica vaginalis. Then they are joined to form a straight tube that is known as rectitestis. Then vasa efferentia or otherwise known as efferent ductless. Then head of epidermis. Epidermis is again divided into three parts. They give rectitestis is given, mediastinum testis, body of epidermis, duct of deferens. Seminiferous tubules open into vasa efferentia through rectitestis. இதுதான் seminiferous tubules. இது எதில ஓபன் ஆகுது? இந்த vasa efferentia ஓபன் ஆகுது with the help of rectitestis. அங்கங்க rectitestis இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி இங்க ஃபார்ம் ஆகுது. Rectitestis is present in the mediastinum testis, which is a mass connective tissue at the back of the testis. Okay, rectitestis என்னன்னா it is present in the mediastinum testis. அங்க mass of connective tissues இருக்கு. This is present on the back of the testis. Then cryptochium, undescent testis. Testis does not descend from the abdomen. Testis னா சொன்னா abdominal தான் டெவலப் ஆகுது. அது பிறக்கிற டைம்ல என்னது இன்டீரியர் கனால் வழி கீழ வருது, ஸ்கோட்டத்துல வருது இல்லையா? இப்ப சில உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா no produce sperm. So the male become என்னதா மாறும்? male sterile மாறும். The condition is known as cryptochium. Cryptochium means undescent testis. Testis என்ன வரல? கீழ வரல. Each testis is the number of testicular lobules. எவ்வளவு நம்ம படிச்சிருக்கு? 250. Vasa efferentia. So vasa efferentia. The seminiferous tubule open into the vasa efferentia through rectitestis. our இது வந்துட்டு rectitestis வழி. This is the rectitestis area. இல்ல இந்த rectitestis வழி தான் என்னது vasa efferentiaல போய் என்ன இது டெவலப் ஆகுது? இது vasa efferentiaல கனெக்ட் ஆகி அது epidermisல கனெக்ட் ஆகுது. A network of tubules in the testis carries spermatozoa from seminiferous tubule to vasa efferentia. So spermatozoa seminiferous tubule னா vasa efferentia கொண்டு வரதுக்கு நிறைய network of tubes இருக்கு. That is totally we called as a rectitestis. Vas efferentia leave the testis and open into a narrow tight coiled tube known as epidermis.
ஸோ டெஸ்டிஸ்ல அது வெளியே வருது யார் வாசா ரெஃபரன்ஸியா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது எபிடைமிஸ்ல அது வந்து கனெக்ட் ஆகுது எபிடைமிஸ் இஸ் பிரசன்ட் ஆன் தி போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ஈச் கிட்னி இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் என்ன பண்ணா ஸ்டோர் பண்ணும் ஒரு மாசம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் யாருக்கு எபிடைமிஸ் and give the sperm time to mature அப்ப டைம் the maximum maturity attain பண்ணதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த epidermis ஹெல்ப் பண்ணும் epidermis is again divided into three region இல்லையா the anterior region is known as head or caput epidermis the middle region is known as body or corpus epidermis and the tail or cauda epidermis epidermis நமக்கு மூணா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அதுல முன்பகுதி இல்லையா முன்னாடி பார்த்து நம்மள head or caput epidermis சொல்லலாம் நடுவில் இருக்கிற பகுதியை பாடி or corpus epidermis சொல்லலாம் லாஸ்ட் tail part நமக்கு tail or cauda epidermis னு சொல்லலாம் so mass of the connective tissue of the back of the testis that enclose the reticulated tissues is known as mediastinal testis mediastinal testis என்னன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க is a mass of tissues the back of testis that enclose யாரை கவர் பண்ணி இருக்கு reticulated testis enclose கவர் பண்ணி இருக்குனா tissues தான் என்னது mediastinal testis Catput epidermis receives spermatozoa via vas efferentia. Vas efferentia என்ன யார் sperm receive பண்ணது இந்த anterior part that is called as catput epidermis. Then vas deferentia. இல்லையா அங்க இருந்து கனெக்ட் ஆகணும் இந்த லாங் டியூப் தான் இல்லையா இங்க லாங் டியூப் இது வரைக்கும் வரணும் இப்போ இதுல பார்த்தா தெரியும் இல்லையா இங்க வந்து கனெக்ட் ஆகுது இதுதான் என்னது யூரித்ரா வந்து கனெக்ட் ஆகுது it is a long narrow muscular tube starting from cauda epidermis posterior part of the epidermis is lined by pseudostratified columnar epithelium and lamina propria areola connective tissues are also present in this vasa efferentia this is vasa efferentia yellow color காமிச்சிருக்கு vasa efferentia வந்து எங்க ஓபன் ஆகுது யூரித்ரால வந்து ஓபன் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு glands வருது seminal vesicle prostate gland இந்த joining அப்புறம் தான் Cowper's gland இருக்கும் it starts from the tail of epidermis tail start out that is called as cauda epidermis it passes through inguinal canal into the abdomen and loop over the urinary bladder இது என்ன ஆகுது inguinal canal வழி தான் எங்க இறங்குது ஸ்கோட்டத்துக்குள்ள இறங்குது இது inguinal canal வழி abdomenக்குள்ள என்டர் ஆகணும் abdomenal என்டர் ஆயிட்டு அது யார சுத்துது urinary bladder சுத்தி தான் வருது it is looped over receive a duct from the seminal vesicle the vasa deferentia and the duct of seminal vesicle unite to form a short ejaculate duct or ductus ejaculatus ஓகேவா அதாவது அதில் கீழே வரணும் இல்லையா ஒரு ஷார்ட் ஏரியா இருக்குது ejaculate duct or ductus ejaculatus மார்க் பண்ணியிருக்கு மார்க் பண்ணி பிக்சர்ல காமிக்குது ஸோ அந்த டக்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்து காமிக்குது இல்லையா the two ejaculatory duct convert into a center of prostate and open into the urethra ஓகேவா இது ரெண்டும் எங்க வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த prostate இதுதான் வெளியில தான் prostate this is equal to prostate gland இந்த prostate gland அங்க தான் வந்து ஓபன் ஆகுது எது வந்து ஓபன் ஆகுது ஒன்னு urinary bladder வந்து ஓபனிங் இல்லையா இது வந்துட்டு எது நம்ம vas deferentia passage of spermatozoa seminiferous tubule எங்க போகுது நமக்கு தெரியும் reticulatus எங்க போகுது vas efferentia எங்க போகுது epidermis எங்க போகுது vas deferentia enter into ejaculate duct எங்க வருது enter into urethra they come out that is vagina of female during intercourse மட்டும் தான் vagina of female போ epidermis is located on epidermis எங்க உட்கார்ந்து இருக்கு is on the posterior surface of the testis urethra இந்த urinary bladder இல்லையா urinary bladder காமிச்சிருக்கு அது continuous urethra இதான் prostate gland is prostate gland இல்ல சிங்கிளா இருக்கு ஓகே prostate gland இங்க வந்து தான் யார் ஓபன் ஆகும் அந்த நம்ம vas deferentia வந்து ஓபன் ஆகும் ரெண்டு பக்கம் ஓபன் ஆகுது இல்லையா This is a shared terminal duct of the reproductive and urinary system. It originates from the urinary bladder and passes through penis. It opens outside by external opening called urethral meatus. இந்த வெளியிலேக்கு ஓபன் ஆகும் இல்லையா இந்த ஓபனிங் பேரு தான் என்னது urethral meatus. So male நமக்கு reproductive organ எதெல்லாம் வெளியில பார்க்க முடியும் we can see penis and scrotum. It is present outside or extra abdominal or parts. It serves as a urinary duct and also intromittent organ that transmits spermatozoa to vagina of female. இது யூரின் பாஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம பீனிஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நம்ம பீனிஸ்னா எடுத்து பார்க்கலாம் பீனிஸ்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ஸ்பாஞ்சி டிஷ்யூஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரு ரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கார்போரா கார்னியோ பேட் இல்லையா தென் கார்போரா ஸ்பாஞ்சியம் இது வந்துட்டு சிங்கிள் அன்பேர் அது நடுவில் தான் யார் இருக்கு யூரித்ரா இருக்கு சிங்கிள் வென்ட்ரல் ப்ராசஸ்
Then corpora corneosa consists of special tissue with a space that filled with blood. ഇതിൽ blood fill ആവും. So blood fill ஆகும்போது என்னது இந்த penis become erect and facilitate insemination. ஓகேவா? semen வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸா அது டிபாசிட் பண்ணதுக்கு இந்த எரெக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Tested part foreskin is there. Then this enlarged portion is known as gland penis. Then other are known as corpus spongium and corpus corneosum are there. That is we call as penis. Gland penis at the tip of the penis tip corpus spongium is enlarged. அதாவது corpus spongiosum மட்டும்தான் இங்க ஃப்ரண்ட்ல வரும். corpus corneosum ரெண்டு ஃப்ரண்ட்ல வராது. ஓகேவா? enlarged to form a bulbous structure called gland penis. Gland penis is covered by purpura or foreskin. Then seminal vesicles, postal gland, Cowper's gland or bulbourethral gland are the additional glands or axillary glands present in the male reproductive system. Present posterior inferior to the urinary bladder are a pair of tubular glands are there. That is we call as seminal vesicles. Seminal vesicles ஒரு pair இருக்கும். ரெண்டுனா இருக்கும் ரெண்டு சைடுல இல்லையா? இது produce 60% of semen. semenல 60% இதுதான் produce பண்ணது. Okay, semen is an alkaline. Alkaline means pH above 7 இல்லையா? 7.4. The fluid containing இது என்னல இருக்கு fructose, protein, citric acid, inorganic phosphate, potassium, prostaglandin. இதுக்கு it help for the nourishment and maintaining the activeness of the sperm. So fructose is act as the fuel for a sperm. Fructose act as a main energy source for the sperm இல்லையா? sperm ன main energy source யாரு கொடுக்குது? fructose கொடுக்குது இல்லையா? Prostaglandin cause mucous lining of the cervix to more receptive to sperm as well as by adding the movement of sperm towards the ovum with the peristaltic contraction of uterus and fallopian tubule. இந்த prostaglandin எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா mucusலோட sperm ஈஸியா மூவ் ஆவதுக்கும் then நம்ம யூட்ரஸ் fallopian tubule கான்ட்ராக்ட் ஆகி sperm-னை வந்துட்டு மூவ் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். postal gland பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளா இருக்கும் இல்லையா? அது சிங்கிள் தனியா தான் இருக்கும். நமக்கு அங்க 60% வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அவ மீதி தான் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The postal gland contribute 50 to 30% of the semen. They are present below the urinary bladder. Below the urinary bladder இங்க தான் கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா? யூரின் வரது கனெக்ட் ஆகுது, அந்த வாசல் டிஃபரன்ஸ் கனெக்ட் ஆகுது, அந்த இடத்துல இருக்கு. The fluid from the postal gland is clear and slightly acid. இந்த postal glandல வரக்கூடிய fluid பாத்தீங்கன்னா slightly acidic-ஆ இருக்கும். The postal secretion activate the sperm and provide nutrition. இது sperm-னை ஆக்டிவேட் பண்ணும், அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் சப்ளை பண்ணும். Then Cowper's gland or bulbourethral gland. Cowper's gland below the prostate gland. Prostate gland கீழ உட்கார்ந்திருக்கு. At the internal portion of the penis அது என்ன இருக்கு? பேரா இருக்கு. Secrete an alkali fluid. இது ஒரு alkali fluid secrete பண்ணும். இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா lubricating the urethra and act as a flushing agent இல்லையா? அந்த sperm travel பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த டியூப் ஸ்மூத்தா ரெடி பண்ணதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்னது? lubrication இல்லையா? sexual contact time lubrication இது யூஸ் பண்ணும். It washes the acidic urinary residues present in urethra before ejaculation. Ejaculation முன்னாடி அந்த காமன் டியூப் வழி தான் ஸ்பெர்ம் வெளியே வருது இல்லையா? அந்த காமன் டியூப்ல என்ன இருக்கும்? யூரியா, யூரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அது ரஃபா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதனால ஸ்மூத்தா அது கிளியர் பண்ணதுக்கு தான் யாரை யூஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த bulbourethral secretion யூஸ் பண்ணுவாங்க. Then lubrication of penis is also due to secretion of bulbourethral gland. Then female reproductive system. Female reproductive system, what are the parts? We know ovary is there, uterus, fallopian tubule and vagina. These are the parts of the female reproductive system. This is the front view, lateral view. நம்ம male reproductive system பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன functions? sperm production function transfer மட்டும் தான். ஆனா female reproductive system என்ன ஆகுது? ovum production பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? fertilization பண்ணலாம், pregnancy gestation period maintain பண்ணலாம், then childbirth. So it is a complicated one. So it consists of fallopian tubule, urinary bladder, urethra. urinary bladder urethra தனியா இருக்கு இல்லையா? அது இதுக்கும் கனெக்ஷன் இல்ல. this is the vagina இல்லையா? இது urinary bladder தனியா இருக்கு அது பக்கத்துல. and ovary is there, uterus is there, cervix, vagina. These are the parts of reproductive system. So female reproductive system consists of a pair of ovary. Ovary are the central reproductive organ or main reproductive organ of the female. Then uterus is there, vagina and external genitals located in the pelvic region. They are labeling the parts. So female reproductive system நமக்கு படிக்க வேண்டியது என்னது? ஒரு பேர் ovary இருக்கு, a pair of fallopian tubule, single uterus, single vagina and external genital located on the pelvic region. Female reproductive system. These parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structure and function to support the process of ovulation. Ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care இதுக்கு சப்போர்ட் ஆக நமக்கு யாரு இருக்கு? mammary gland இருக்கு. ovaries. Ovary ஒரு பேர் இருக்கு. They are present inside the abdominal cavity. Ovary are the primary female sex organ that produce female gamete and steroid hormones. They produce female gamete known as ova and they produce ovarian hormones, that is estrogen and progesterone.
paired ovary are located on each side of the lower abdomen. Abdominal lower side தான் இது உட்கார்ந்து இருக்கு. They are present inside the body. The double layer fold of peritoneum, mesoring connect ovary with the wall of the abdomen. Abdominal cavity ovary ஓட கனெக்ட் பண்ணதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு double layer fold peritoneum இருக்கு. That is we call as a mesovarium. Mesovarium is a double layer peritoneum which connect the ovary to the abdominal wall. Uterus is again divided into fundus region and body of the uterus. Ovaries are covered on the outside by a layer of single cuboidal epithelium called germinal epithelium or ovarian epithelium. Ovary சுத்தி ovary கவர் பண்ணி யார் இருக்கு? ஒரு சிம்பிள் cuboidal epithelium இருக்கு. That is we call as a germinal epithelium or ovarian epithelium. மொத்தமா இத கவர் பண்ணி யார் இருக்கு? visceral peritoneum இருக்கு. Visceral peritoneum that envelop the ovaries. Underneath this germinal epithelium there is a dense connective tissue capsule known as tunica albuginea. அது கீழ யார் இருக்கு? tunica albuginea. நமக்கு டெஸ்ட் இருந்தல்ல அதே மாதிரி இங்க இருக்கு tunica albuginea. Then structure of ovary கொடுத்திருக்கு cross section. The ovarian stroma is divided into an outer cortex and inner medulla. Okay, வெளிப்பகுதி cortex உள்பகுதி என்னது? This is we called as a medullary part. ஓகேவா? இதான் medullary part, இதான் cortex இல்லையா? So the ovarian stroma is divided into outer cortex and inner medulla இல்லையா? The outer cortex, இந்த cortexல பாத்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியுதுங்க என்ன இருக்கு? நிறைய X இருக்கு இல்லையா? They are known as primary follicles. நிறைய X cells இருக்கும். ஓகேவா? This is germinal epithelium. ஓகேவா? primary follicles நிறைய இருக்கு. Then they convert into என்னது? secondary follicles. அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி பெருசாகுது. பெருசா என்ன ஆகுது? by the day of 14 அது fully develop ஆகும். fully develop ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன projections வருது ஓவரியில இல்லையா? then 14 day LH LHL அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது உடைஞ்சு ஓவம் வெளியில் வரும். ஸோ அந்த நாள் லைட் பெயின் இருக்கும், லைட் பாடி ஹீட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஓவம் வெளியில் வருது. அண்ட் த அவுட்டர் கவரிங் மெயின்டைன் இன்சைட் உள்ளே இருக்கு. உள்ள பாருங்க என்ன இருக்கு? பிளட் வெசல்ஸ் உடையினால் பிளட் ஃபில் ஆகும். ஸோ ரெட் கலர் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் லூட்டியன் ஃபில் ஆகி அது எல்லோ கலர் மாறும். Now it is known as corpus luteum. It start to produce progesterone. Cortex appear more dense and granular due to the presence of ovarian follicle. cortexல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் என்னது? குரூப்பா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய அங்க கிராஃபின் follicles இருக்கு. அதனால அங்க thickly packed இருக்கும். மிடில்ல பாத்தீங்கன்னா செல்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கு. அதனால they are loosely packed, loose connective tissues இருக்கு. ஆனா நிறைய blood vessels, lymphatic vessels and nerve fibers are seen in the medulla, central region. The follicles are formed by the inflowing of germinal epithelium. Germinal epithelium inflowing லால் தான் follicles form ஆகுது. One pair of ovaries located in the where both 1 and 2. One on each side of the lower abdomen in pelvic region. Then oviduct. Fallopian tube is otherwise known as oviduct. Okay, oviduct வந்துட்டு பேர் இருக்கு, ரெண்டு சைடுல இருக்கு. The oviduct is again divided into different parts and நமக்கு திருப்பி divided into 3 parts. They are known as anterior part is known as infundibulum. Infundibulum means a funnel like structure known as infundibulum. Then infundibulumல ஒரு எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா finger like நம்ம கை மாதிரி இருக்கும். That is we call as fimbriae. Fimbriae நம்ம கை மாதிரி இருக்கும். It is used to catch the egg. எக்னை கேட்ச் பண்றது ரெண்டு சைடுல இருக்கும் இல்லையா? This is we call as fimbriae. This is we call as fimbriae. ஓகேவா? Anterior part of the infundibulum there is a hand like structure, hand with fingers. That structure are present. That is we call as fimbriae. Then ampulla. Next middle region is we call as ampulla. Middle wider part is known as ampulla and this part is we call as ampulla. இல்லையா? இந்த பகுதி ஃபுல்லா நம்ம ampulla சொல்லலாம். Then இந்த பகுதி நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Isthmus சொல்லலாம். Isthmus is a narrow last part open in the uterus. இந்த uterus லேக்கு open ஆகும். It is the site for fertilization. Fertilization நடக்குது எங்க? ampulla. Fertilization take place in the ampulla. Ampulla isthmus junction தான் என்ன நடக்குது? fertilization நடக்கலாம். It conduct the ovum and zygote towards the uterus by peristaltic. And the ovum is not motile. By peristaltic movement and the cilia are present inside the fallopian tubules help to move the egg. Fallopian tube is attached to the abdominal wall by a peritoneal fold called mesosalpinx. Okay va? Fallopian tube எங்க அட்டாச் ஆகுது? abdominal wall அட்டாச் ஆகுனா ஒரு peritoneal fold skin தான் என்னது? mesosalpinx. இல்லையா? Then uterus, the single large muscular organ, highly vascular. இல்லையா? இது muscles உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இது vascular means நிறைய blood vessels இருக்கு. inverted pear shape, ஒரு pear எடுத்து தலையில வச்சு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும். It is present in the pelvic between the bladder and rectum. bladder and rectum இடையில உட்கார்ந்து இருக்கு. யாரு நம்ம? uterus. This uterus is attached to the abdominal wall by peritoneal fold called mesometrium. இந்த uterus வந்துட்டு நம்ம abdominal wall ஓட அட்டாச் ஆயிருக்கு by a
peritoneal fold known as mesometrium. Then the lower narrow part through which uterus open into the vagina is known as cervix. இல்லையா uterus என்னது ஒரு narrow part வழி யார் vagina இது vagina open ஆகும், that is we call as a cervix or cervical canal. ஓகேவா, this is vagina. Okay, இந்த area vagina இதில் open ஆகும், that is we call as a cervix. The cavity of cervix is known as cervical canal. The cervical canal along with vagina is known as a birth canal. Cervical canalum vagina சேர்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க, birth canal னு சொல்லுவாங்க. Then uterusல பாத்தீங்கன்னா மூணு லேயர் இருக்கு. The outer layer is very thin, that is we call as perimetrium. வெளிய இருக்கிற லேயர் thin perimetrium. Then நடுவுல இருக்கிற லேயர் myometrium made up of smooth muscles. It is a thick layer. Then in the inner highly vascular and glandular connective tissue known as endometrium. இந்த endometrium தான் என்னது அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகும், அடிக்கடி ரப்சர் ஆகி போகும். ஓகேவா, endometrium is highly vascular and glandular connective tissue. Glandular connective tissue means it is secretes some secretion. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle. Endometrium என்ன நடக்கும், cyclic changes நடக்கும். அது ஒரு தடவை ஃபார்ம் ஆகும், ரப்சர் ஆகும், திருப்பி ஃபார்ம் ஆகும். The myometrium exhibits strong contraction during parturition. myometriumல யார் இருக்கு, muscles இருக்கு, smooth muscles. So parturition டெலிவரி டைம்ல அது ஸ்ட்ராங்கா கான்ட்ராக்ட் ஆகும், அப்பதான் உள்ள இருக்கிற குழந்தை வெளியில வருது. Wider part of the oviduct into which infant will open is ampulla. The next part is known as vagina. The large median fiber muscular tube extends from cervix to vestibule. Cervix in the vestibule வரைக்கும் உள்ள அந்த canal தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, vagina. Vestibule means a space between the labia minora lined by a non-keratinized stratified squamous epithelium. இந்த vaginal பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, non-keratinized stratified squamous epithelium. Keratin means நம்ம ஸ்கின்ல எல்லாம் keratin fill ஆகி அது என்ன ஆகுது, நான் லிவிங்கா மாறும். இது அப்படி கிடையாது, நான் keratinized. Highly vascular and open into vestibular tube known as vaginal orifice. அது highly vascular, நிறைய blood vessels இருக்கு அந்த vaginal சைடுல, அது எங்க ஓபன் ஆகுது, vaginal orifice ஓபன் ஆகுது. Vaginal orifice is partially covered by a membrane known as hymen. Vagina ஓட அந்த ஓபனிங்ல partially and cover பண்ணி ஒரு membrane இருக்குது, membrane is known as hymen. What is vestibule? Vestibule is a narrow space between the two aperture. ரெண்டு என்னது skin fold இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் நம்ம vestibule னு சொல்றது. The upper urethral orifice open to urethra, the lower vaginal orifice to open to the vagina. ஓகேவா, ரெண்டு ஓபனிங் இருக்கு, யூரத்ராக்கு தனி ஓபன் இருக்கு இல்லையா, வஜினல் வெளிய வரதுக்கு தனி ஓபனிங் இருக்கு. பிக்சர்ல காமிச்சிருக்கு, vaginal orifice காமிச்சிருக்கு, urethral orifice காமிச்சிருக்கு. urethral orifice யூரின் மட்டும் தான் வரும், vaginal orifice என்ன பண்ணலாம், நமக்கு செக்சுவல் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், menstrual cycle அது வழி தான் வரும். The vestibule is bound by two pair of fascial floor tissues. The female external genita, அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் vulva or pudinum. It consists of labia minora, labia majora and these are the two major layers இல்லையா. So இந்த பகுதியில் என்ன இருக்கு, labia minora inner small, labia majora large outer. Then clitoris is there. It is highly sensitive erectile structure. It lies at the upper junction of two labia minor. ரெண்டு labia minora joined ஆன இடத்து தான் யாரு, இந்த clitoris ஃபார்ம் ஆகும் இருக்கு. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, இப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னது, லேபியா மைனோரா இருக்கும். லேபியா மைனோரா இஸ் த ஓப்பனிங், இதுதான் வஜினிக்குள்ள ஓப்பன் ஆகும். இதுக்கு மேலே யாரு, கிளிட்டோரிஸ் இருக்கும். தென் யாரு இருக்கும், லேபியா மேஜோரா, லேபியா மேஜோரா இருக்கும். தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் mons pubis or cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hair present above the labia major. Labia major க்கு மேல இங்க hair like structures with cushion fatty tissues இருக்கும். That is we call as mons pubis. இந்த clitoris பாத்தீங்கன்னா, clitoris is equal to another penis of male supported by corpora carnosa internally. இதுக்குள்ள என்னது blood vessels இருக்கு, blood fill ஆகணும். That is we call as corpora carnosa. So it is homologous to which, homologous to penis. Female axillary reproductive gland. Female glands இருக்கு, they are known as Barthon gland. Barthon gland is otherwise known as great vestibular gland. As a skin gland, it is otherwise known as lesser vestibular gland. இது இல்லாத யார் இருக்கு, mammary gland இருக்கு. These are the three axillary glands present in the female. So female axillary gland பத்தி நம்ம டீடைலா படிக்கலாம். First one is Barthel gland or greater vestibular gland. இது ஒரு pair of glands located on slightly posterior and left side and right side of the vaginal orifice. vagina வந்து வெளியில ஓபன் ஆகுது இல்ல, அதுல லெஃப்ட் சைடுல ரைட் சைடுல லைட்டா போஸ்டீரியரா உட்கார்ந்து இருக்குனா இதுதான் என்னது, இந்த Barthon gland. They secrete a mucus and lubricate the vagina. இது mucus secrete பண்ணது sexual contact timeல என்னது, lubrication help ஆகும். It is homologous to bulbourethral gland of male. Underline, this is a homologous to bulbourethral gland of male. இப்படிதான் क्वेश्चंस அடிக்கடி கேக்குது.
Then skin gland, lesser vestibular gland. They are located on the anterior part of vagina. Vagina anterior part இருக்கு around the lower end of the urethra. Urethra கீழ உட்கார்ந்து இருக்கிறதா இந்த skin gland. They secrete lubricating fluid which is stimulated. They are homologous to prostate gland. இது யாருக்கு homologous? Prostate gland homologous. Prostate gland is present in the male. So இது நம்ம stimulate பண்ணா இந்த skin gland stimulate பண்ணா they secrete a lubricating fluid. And mammary gland. Mammary gland are a pair of gland. They are the modified set gland. இல்லையா mammary gland குள்ள பாத்தீங்க என்னெல்லாம் இருக்கும்னு கேட்டீங்க alveoli இருக்கும் இல்லையா the mammary glandல fat tissues இருக்கு the fat tissues அதிகமா இருந்தா அதோட சைஸ் பெருசா இருக்கும் fat tissues கம்மியான சைஸ் சின்னதா இருக்கும் இதுக்குள்ள alveoli இருக்கு alveoli is present in the என்னது lungs அதே மாதிரி இதுக்குள்ள alveoli இருக்கு அங்கதான் milk production நடக்குது so அங்க அது எங்க வருது mammillary alveoli is otherwise known as mammillary lobes அங்க அந்த mammillary tubule வருது mammillary tubule mammillary duct அங்க அந்த mammillary ampulla வந்து milk store ஆகுது then they enter into lactiferous duct. Lactiferous duct open out in the nipple. Okay, where the child suck, the milk will come. The function of mammary gland are characteristics of all female mammals. Functional mammary gland, யாரோட characteristic female mammals characteristic. Non-functional mammary gland is the characteristics of male. These are a prior structure that containing glandular tissues and variable amount of fat. Glandular tissue breast பாத்தீங்க எத்தனை mammary gland இருக்கு ஒரு alveoli இருக்கு 15 to 20 of each breast. Each mammary lobe consists of cluster of cells called alveoli. Alveoli is otherwise known as mammary lobules. The cells of alveoli secrete milk. அப்ப milk secrete பண்ணது யாரு alveoli. Cells of alveoli தான் secrete என்னது milk and store in the lumen of alveoli. Alveoli open into mammillary tubule. Mammillary tubule open into mammillary duct. Several mammillary ducts join to form a wide mammillary ampulla. Mammillary ampulla enter into lactiferous duct. Mammillary ampulla is connected to the lactiferous ducts in the nipple through which milk is sucked out by the baby. So mammary gland பாத்தீங்க mammary lobes or alveoli அங்க அந்த milk secrete ஆகுது அது mammillary tube போகுது அங்க அந்த mammillary duct அங்க அந்த mammillary ampulla அங்க அந்த lactiferous duct அது வெளியே வருது. Then birth canal is formed by vagina and cervical canal.